be getting Greg comment on that. But first, let's head to Mombasa, whereby as the world marks International Peace Day, Boda riders in Changamwe constituency are the moment issuing a memorandum to the county commissioner to be included, of course, in the peace committees as Nyumba Kumi and Balozi's ambassadors in promoting peace as well as security in their respective areas. And Mburu, our colleague from Mombasa, will be taking us that. And kindly, if you can hear me, maybe you can update us as to the process as it began. Have they already presented the memorandum to the county commissioner, and what are the next steps, of course? Good morning to you, to Munga in studio at Broadcasting House, and you're coming live to you from the St. Mary's Social Hall in Changamwe constituency, where the youth have organized for the World International Peace Day, where they've called upon the Boda riders to come as peace ambassadors in this day. And as it is known that the Boda riders, most of them engage themselves in criminal activities, and today Boda riders from Changamwe constituency and Jomvu constituency have gathered here today to become peace ambassadors, and they will be handing over a memorandum to the security officials in this county. And right now I'm joined by the representative of the Boda riders in Jomvu and Changamwe, who's going to just tell us exactly what this day means to them and what it is they are doing here today. Karibu sana, utaanza na majina yako, alafu utanieleza tu ni kipi kinachoendelea hapa leo. Asante sana. Majina yangu ni Joshua Tumsioka. Mimi ndio vice chairman Changamwe sub county. Kazi tuko nayo bado inaendelea. Na kazi kubwa tuko nayo ni kuunganisha vijana wetu wa bodaboda. Manake imekuwa ndio ajira ambayo imebakia kwa sasa kwa vijana wetu. Na tunajaribu sana ili tuone tumefikia malengo ambapo sana ni mambo na usalama. Kijua siku ya leo tuko na kongamano mahali hapa kwa ajili ya World Peace Day, siku ya amani duniani. Tukiwa tuko hapa ni malengo tu, tunazungumzia mambo na usalama kupitia kwa Sketchers Youth Organization ambao ndio imeandaa mkao wa siku wa leo. So tuko hapa na stages chairman Changamwe na Jomvu sub county tukizungumzia masuala na amani. Nitasema kwamba kwa kifupi ni kwamba swala la amani limeletwa baina kwamba tuko na karibu sana na idara ya usalama ambao pia wako nyuma yetu, wamekuja kuungana na sisi katika kongamano leo. Hapo awali ukilinganisha sasa na hapo awali utapata kwamba tulikuwa ni wakati polisi alikuwa anaogopewa na mtu wa bodaboda, hata anapomsimamisha kwa ajili ya akitaka kumkagua aidha na vifaa vya kazi anapata kutoroka. Lakini ukitazama kwa sasa unaona anasimama na wanaongea, ina maana kwamba hata kama ni lift anataka atapewa, maana yake wote wako kazini. So tunashukuru hiyo. Na lingine ni kwamba bodaboda wamekuwa kitumika na mambo na uhalifu. Na siku za awali kweli ukapata kweli walikuwa kitumika kwa njia moja ama nyingine. Hivi sasa tunavyozungumza Changamwe na Jomvu tuko na ushirikiano mmoja, tumesajili vijana wetu wako kwenye data. Meaning kwamba iwapo mmoja ameenda astray kidogo tunapata kumjua na kumtoa ili apambane na sheria. Na kingine ni kwamba tunajaribu kuweka kazi yetu ikuwe rahisi, iwe ni usiku iwe ni mchana. Changamoto ni ndogo tu ambazo tunapitia. Kama hivi sasa wakati huu wa COVID-19 ajira imekuwa hakuna, na wengi wameingia katika sekta bodaboda sana. Wanapofutwa kazi wanataka kuingia na wataki tukutii sheria, wala wataki kuheshimu hii kazi, wakijua kwamba ni kazi na hakuna nyingine ambayo tunaiangalia, ni hii tu. Na wengine ni watoto wa shule ambao pia wanatoka shule na ama vile saiwa kwa manyumbani kutoka mwezi wa 3 wanajaribu kuingia katika hii. Wanapoenda kuna pikipiki za mkopo wanapewa, wanaingia katika sekta yetu na wanaleta usumbufu. Ni vijana ambao wataki kuelewa, lakini juhudi zetu zinaenda kuzaa matunda hivi karibuni, manake tunaenda kukamilisha hiyo usajili wa vijana. Tujue actual figure tuko na vijana wangapi, but already tumesajili vijana 1250. Sajili wenu unaweza kutueleza ni lipi haswa alilofanya leo, kwa sababu inasema
memorandum mnapeana kwa polisi na mngetaka kuwa muunganishwe katika kuweko kwa kama nyumba 10 wa mabalozi wa nyumba 10. Labda unaweza kutueleza kidogo zaidi hapo. Siku ya leo kupitia Sketchers Youth Organization ni kwamba tuko na kongamano siku leo kueleza watu kule nje na mashinani wapate kujua kwamba kazi bodaboda anafanya ni muhimu. Na haswa ikija siku kama ya leo ya Peace Day, unapata kwamba tunataka kueleza hii habari kwamba kwa vyombo vya usalama ni kwamba tunapokuwa tumeshirikiana na kwa karibu sana, utapata kwamba maripoti mingi watapokea huku kwa mashinani. Sangine tunajua ama vijana wetu wamejua mhalifu ni nani na mwenye ambaye njia gani anaweza patikana. Ni rahisi sana sisi kumtoa na tukampeana kwa idara ya usalama. Kwa hivyo kitu tunaomba tu kwa idara ya usalama ni kuwa karibu na sisi, na ili tusiweke uadui kati yetu na wao, ili hii kazi ikuwe rahisi kwa ajili yangu mimi na ule mwingine kupitia usalama. So I'll also be joined by the organizers of this function, and they will just tell us exactly what they wanted to give, the message that they wanted to give to the Boda riders in this area and in the country at large during this World International Peace Day. Karibu sana. Okay, thank you so much. I'm Dixon Okongo. Work with the Stretchers Youth Organization as the executive director, and realize today is a very important day. As we are marking the International Peace Day, it is much more important that for us to achieve the Sustainable Development Goal 16 that talks about promoting peaceful and inclusive society, then we have to include everybody in our society. And the key people that we have to include are the boda operators, because these are the gatekeepers in our community. You remember, anytime you are going in a place and you don't know that place we are going, the people you meet at stage are boda. So, but you see, there have been that says and myth that boda operators are bad people. But remember, these are people who are good. These are people who have created job employment for themselves. So this is the right time that we think, as we are sharing peace together, as the theme of International Peace Day states, then we need to bring boda in the conversation. And remember, today we are going to submit a memorandum whereby we are calling upon all the boda operators, some of the good leaders. They need to be included at the peace committees. They need to be among the balozis, because remember, if you bring these people at the peace committee, if you bring these people katika balozi wa nyumba 10, then some of the key issues happening in the community, they will be in a better position to address them. And remember, we thank so much the Search for Common Ground through youth and the Inoka project to support us to be having conversation with the boda operators. Remember, I'm glad also currently we're having the resolution 2535 that was recently passed. It talks about protecting the peace champions, protecting about the individuals who work issues around peace and security. So our call during this meeting, as we are celebrating the International Peace Day, is that everybody need to be included in the society on issues around peace and security. It should not be a one-sided, and that is why in this meeting we have security operators who are here, so that we are trying to come up with avenues and strategies. How are we going to work together to ensure that we live in a peaceful society? As we know, we are heading to election, which is coming, and you know, during election, that is the time we see a lot of violence, and young people are involved on issues around security. So I think it is high time that when we bring boda, then we are good to go. So that is why our call is that everybody need to be involved on issues about peace and security. Thank you so much. As you can see right behind me, the meeting is still ongoing, so we'll give you much detailed story during our subsequent bulletins at 7 and 9 p.m. So back to you in studio, Munga.